अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकेबलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। I know my dream will never come true. मैं जानता हूँ मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। I know my dream will never come true. I know my dream will never come true. All your dreams will come true if you work hard. तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे अगर तुम मेहनत करोगे। All your dreams will come true if you work hard. All your dreams will come true if you work hard. I am very relieved to hear that. ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। I am very relieved to hear that. I am very relieved to hear that. I hope that all your dreams come true. उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। I hope that all your dreams come true. I hope that all your dreams come true. When will all this end? ये सब कब खत्म होगा? When will all this end? When will all this end? I want to get out of here. मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। I want to get out of here. I want to get out of here. I will do something about it very soon. मैं जल्द ही इस बारे में कुछ करूँगा। I will do something about it very soon. I will do something about it very soon. You do not need to worry now. तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब। You do not need to worry now. You don't need to worry now. तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। I did it against my will. मैंने ऐसा अपनी मर्जी के खिलाफ किया। मतलब ऐसा करने में मेरी मर्जी नहीं थी। I did it against my will. I did it against my will. I never wanted to do something like this. मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करना चाहता था। I never wanted to do something like this. I never wanted to do something like this. मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहता था। We all thought so. हम सब ने भी ऐसा ही सोचा था। We all thought so. We all thought so. We all have faith in you. हम सबको तुम पर भरोसा है। We all have faith in you. We all have faith in you. How did it all begin? इन सब की शुरुआत कैसे हुई? How did it all begin? How did it all begin? What happened with you two? तुम दोनों को हुआ क्या? What happened with you two? What happened with you two? Why would anyone do this to them? कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा? Why would anyone do this to them? Why would anyone do this to them? Looks like someone is coming. लगता है कोई आ रहा है। Looks like someone is coming. Looks like someone is coming. Any idea who that could be? कोई अंदाजा है वो कौन हो सकता है? Any idea who that could be? Any idea who that could be? I put everyone in danger. मैंने सबको खतरे में डाल दिया। I put everyone in danger. I put everyone in danger. Why would you do something? तुम कुछ क्यों करोगे?
Why would you do something? Why would you do something? We have to get out of here right now. हमें यहाँ से अभी निकलना होगा. We have to get out of here right now. We have to get out of here right now. I feel like something bad is about to happen. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है. I feel like something bad is about to happen. I feel like something bad is about to happen. What will happen now? अब क्या होगा? What will happen now? What will happen now? I don't know what will happen now. मैं नहीं जानता अब क्या होगा. I don't know what will happen now. I don't know what will happen now. I don't understand what all this is. I don't understand what all this is. समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है. I do not understand what all this is. I don't think this is a time for arguments. मुझे नहीं लगता ये बहस करने का वक्त है. I don't think this is a time for arguments. I do not think this is a time for arguments. If your promise turns out to be false, अगर तुम्हारा वादा गलत निकला. If your promise turns out to be false, अगर तुम्हारा वादा झूठा निकला. आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं. If your promise turns out to be false, you have crossed your limit this time. तुमने इस बार हद पार कर दी. You have crossed your limit this time. You have crossed your limit this time. What are you guys doing? तुम लोग क्या कर रहे हो? या तुम लोग कर क्या रहे हो? What are you guys doing? What are you guys doing? Stop this nonsense. ये बकवास बंद करो. Stop this nonsense. Stop this nonsense. Do your work. अपना काम करो. Do your work. Do your work. I would like to know whom she is working for. मैं जानना चाहूंगा कि किसके लिए काम कर रही है. I would like to know whom she is working for. I would like to know whom she is working for. मैं जानना चाहूंगा ये किसके लिए काम कर रही है. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में. अल्लाह हाफिज.